every time somebody like Charles goes from where he was kind of up and down to the man, people say he was on steroids, right? So how good does it feel to like have that when it shows that you weren't on steroids? Because so many people said it. Sabe o que é engraçado? Que geralmente quando o cara ganha um reconhecimento desse, vamos pensar, quando a pessoa vai de picos e vales na carreira e de repente dá aquela engrenada e tem um monte de vitória consecutiva, a primeira coisa que acontece é o quê? O pessoal questiona, ele está fazendo alguma coisa, ele está tomando alguma coisa. Então, pô, quão legal é receber esse reconhecimento tendo passado porque você passou, porque as pessoas enchem o saco, fazem pergunta e acham que tem outra coisa por trás. Com certeza, muito importante, faz parte daquilo que a gente falando do legado, de tudo que a gente vai deixar, isso é muito importante para mim, receber isso nesse momento agora, foi muito importante para mim, receber, mostrar que eu venho sendo olímpico todas as vezes, agora ele falou 8 anos trabalhando em busca de um sonho, aconteceu. Of course, it's so important that we always talk about the fact that we want to leave a legacy. So this is proof that you want to, that the work that we put in, and as it was mentioned when the jacket was handed to me, 8-9 years doing this, and always clean and always doing this. So it's the legacy we want to do. People don't want to believe in the impossible, right? Like what he did was kind of impossible. Go from being up and down to becoming the champion. As pessoas não querem acreditar no impossível. Você veio de altos e baixos e você se transformou na pessoa que você se transformou. As pessoas não querem acreditar. Essa é real. As pessoas na realidade elas não querem trabalhar para poder fazer acontecer. Então eles simplesmente que eles querem julgar, querem colocar você para baixo de alguma forma. Mas eu não. Eu acreditei no sonho, eu acreditei no trabalho e acreditei que seria possível. For real, people they don't want to work. Yeah. They don't want to put in the work. They don't want to. They want to judge. They want to judge you, and that's why they don't understand. They want to put you down. They want to put you down in the dumps. And I put the work in, and I got where I got to. So I saw this dude's house. Where in the fuck is that in Brazil? Like seriously, like where the fuck does this guy live in Brazil? Like somebody got to tell me where this dude lives at in Brazil. Cara, eu vi a tua casa. A pergunta. Tradução literal. Onde caralho é a tua casa? Que é eu nunca vi uma casa dessa. Onde é que você mora? Onde que é a casa que eu vi em redes sociais? Eu moro no Guarujá, agora eu moro num condomínio fechado, no Acapulco. Deus me abençoou e eu pude ter essa casa que você está vendo, que você está falando. Foi a realização de um sonho, poder chegar num algo que eu nunca pensei na minha vida que queria chegar. It was in Guarujá, actually, Brazil Beach area in the state of São Paulo. It's actually in a gated community in a condo called Acapulco. It's a place I've always wanted to, something I've always wanted. God has blessed me. It's a place that I've always wanted to be in my life, in a moment in my life. I've worked for it, and I'm very happy. You know, Charles Oliveira is like, he personifies that Brazilian fighting spirit. And even now as not the champion, when we were in Brazil in January, he did an appearance. So many people. What does that mean to him? To not only represent the country in the way that he does, but to get that love back from the people, because it looked insane watching him walk through that mall, or at least trying to walk through that mall. This was like when the Dream Team went to play in the Olympic Games. This wasn't normal for a mixed martial arts fighter. Olha, muita gente, você não só isso, mas as pessoas também consideram você como uma representação do espírito do lutador brasileiro. Mas você não, mesmo não sendo mais campeão, a gente viu você no 283 no Rio de Janeiro, você estava num shopping, é isso? Você foi fazer uma aparição no shopping e a gente viu as cenas das pessoas, não dava para andar, você simplesmente lotou, as pessoas ficaram malucas contigo. Ou seja, como é que é não só você representar o país como você representa, a gente sabe que você representa bem, e o espírito do lutador, mas também ter esse amor da galera. Você tem esse reconhecimento que o povo tem e por tudo que você fez. Olha, de verdade, feliz demais por tudo que vem acontecendo. Não é só no Brasil, na Austrália a gente estava acontecendo a mesma coisa, em Abu Dhabi a gente estava acontecendo a mesma coisa, nos Estados Unidos a gente acontece a mesma coisa. Hoje, graças a Deus, o Charles não é só mais um lutador brasileiro, o Charles é mundial. Todos os lugares que a gente passa é dessa forma, então a gente tem que ter a cabeça muito boa para a gente manter o nosso pé no chão, saber de onde que a gente saiu, até onde que a gente está e quer chegar, mas eu estou muito feliz de verdade. So much gratitude and so happy, and you know this obviously because of this happening, but it's not just in Brazil. We went to Australia, the same thing happened. We went to Abu Dhabi, the same thing happened. When it comes to the United States, we would go to malls. It happens as well. So you know, Charles is not just a Brazilian fighter now.
it's a global fighter, and everybody, and we always have to be very focused, not that like get into our heads. But I'm so happy that this happens everywhere we go. Let's go back to Abu Dhabi, right? The fight with Makhachev. You start off in the first round, he takes you down, and it was a competitive first round on the ground. You took no damage. Where do you think it kind of turned for you? And what have you done to improve to make sure that you don't make the mistakes that you made in that fight this weekend against Beneil Dariush? Vamos voltar para Abu Dhabi. O que aconteceu? A luta começou, você, ao cair no chão, você ainda foi uma luta competitiva. As coisas não estavam como estavam até o final da luta. As coisas pareciam que estavam parelhas até ali. Aí perdeu-se a mão da luta. Como é que você faz para isso não acontecer de novo aqui contra o Beneil Dariush, que quer te colocar no chão? Olha, de verdade, lutas são lutas, momentos são momentos. Lá em Abu Dhabi eu não estava lá, não era eu. E hoje é um novo Charles. Um Charles com 6 de vitória, um Charles que tem um sonho de se tornar campeão mais uma vez, um Charles que está pronto para fazer história. Every fight is a different fight. That fight was not me because I wasn't there. This is a different fight. This is a fight of a Charles that's ready, fights that's hungry, Charles that's eager, and that wants to make things happen to be a champion again. Why was he not there? Right, in those big moments, right? As a guy that was a champion, that fought at the highest level, you got to be there in those moments. Like, why was he not there in that fight? Por que você não estava lá? Um cara que já lutou por tantos momentos espetaculares, momentos grandes, grandiosos, enormes para você, foi campeão. Você tem que estar lá naquele momento. Por que você não estava lá? O que aconteceu? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Você já me acompanhou várias vezes, você me viu várias lutas. Eu não estava lá. Eu não sei dizer. Eu já parei, eu fiquei 3 meses para pensar o porquê eu não estava lá. Eu não estava lá. I don't know what to tell you. I don't know what happened. You've seen so many of my fights. You've seen my career. I wasn't there. I've stopped for 3 months, stepped back, and tried to understand why was I not there. I was not there. I have no reason. Ele merece todo o respeito do mundo. Ele é um grande lutador, ele é um grande campeão. Mas eu não lutei, eu não estava lá. He deserves all the respect in the world. He's a great fighter, a great champion. Yeah. But I was not there. I was not there. I didn't fight. I wasn't there. Was he ever able to find the answer in that time where he's soul searching to figure it out? Did he find that answer to try to ensure that, you know, when we end that this weekend, you don't start to feel the same things? E nesse período que você conseguiu descansar, esses 3 meses que você ficou pensando, você chegou próximo de uma resposta, você conseguiu entender o porquê, justamente para não acontecer, você não quer. Por que você sentiu isso? Simplesmente eu não estava lá. Tipo, o que passou, passou. A gente tem que pensar na frente. Eu estou pensando na frente. Agora, essa já foi. Vamos para a próxima, sabe? Tipo, tem uma música no Brasil que fala assim, vamos para a próxima, porque a próxima depois da próxima já é a próxima, sabe? Então, tipo, eu estou nesse time, vamos para a próxima é agora, sabe? Bem, Dariush. There's no point of looking back right Yeah. now. There's no, it's gone. What passed is past, like to say in Brazil. We can't be worried about what happened because we have to look into what's next. There's a song in Brazil that says, you know, let's go to the next one because after the next one is the one for the next one. Yeah, never, you don't linger. It just keeps on going on, and so you need to worry about the next challenge that you have. So you got Beneil Dariush in front of you. He says today, I saw him state that he feels he does everything better than Makhachev. What do you see in Beneil Dariush? Beneil Dariush para a tua frente, hoje ele falou numa entrevista aí que ele acha que ele faz tudo melhor que o Islam Makhachev. O que você acha do Beneil Dariush? Acho que ele é um grande lutador, merece o respeito dele, né? Porém, eu não estou preocupado com o que ele vai trazer, mas sim com aquilo que eu vou jogar. Um Charles agressivo, um Charles pronto para vencer, um Charles que vai sair com o braço levantado. We can say, well, we want to say in the sense that I respect him a lot. Again, I have all the respect in the world for him. But sincerely, it doesn't matter what he thinks or he wants to say. What matters is Charles, the Charles not what he's going to bring to the table, what I'm going to take to him. Aggressive, hungry, yes. And someone that's going to come out with his hand raised after. Game Time app is the world leader in last-minute ticket purchases, whether it be basketball, football, UFC, concerts, or comedy shows. It does not matter. The Game Time app has got you. All you got to do,
Download the Game Time app. Use the promo code DCTV. We will give you $20 off of your very first purchase. So it don't matter where you are in the world, guys. New York City, Los Angeles, the beautiful Bay Area. Get out and do something fun and use the Game Time app to get it done. Last minute tickets, the Game Time app's got you. Also, use that promo code DCTV and we'll give you $20 off of your first purchase. And that's the style that makes you so fun, right? No matter what happens, you continue to march guys down. Do you still fight him in that same way? Do you pressure him? Because he's a guy that has been willing to trade in those exchanges, and as time has shown, with some really high-level strikers, Dustin Poirier, Michael Chandler, Justin Gaethje, when they fight you in that way, they don't tend to hold up very well because of your pressure and your power. E esse teu estilo de luta agressivo, sempre indo para frente, é aquilo que torna você um cara tão divertido que a gente gosta tanto de ver. Ele falou que não vai ter medo de ir para frente, e ele o estilo de luta dele recentemente tem sido ir para frente. Agora, todos os caras com quem você lutou, que gostam de ir para frente, gostam de tentar contra-atacar você indo para frente, falou Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler, não deu muito certo para eles. Como é que funciona com o Beneil? Beneil é um cara que anda para frente, ele começa a luta quente, eu começo mais devagar e vou crescendo. Então, essa é uma grande luta, são duas carreiras andando para frente. Eu vou vencer, eu estou focado nisso, eu estou com esse espírito, sabe, acendeu de volta, eu estou pronto para isso. He's a guy that likes to press forward. He likes to start up hot. And then I'm a guy that likes to warm up and get to my fight. Listen, it's two trucks just going at each other. I'm ready. This flame has rekindled, and I think it's back at it. I'm ready for it. I was going to ask him that. Like, I saw something, he said he's ready to get his belt back. Before a guy that has done what Charles Oliveira has done, it really is astounding. I took a picture of this. I want you to read this to him as I say him. But Charles Oliveira is now, and I don't know, let me make sure this microphone's still working. Okay. Charles Oliveira is 12-2 since he returned to lightweight. Charles Oliveira has 19 stoppages. That's the most in the company's history. Tell him that. Vamos lá, vamos falar de algumas coisas que eu vi, umas estatísticas que estão aqui. Eu gostaria de ler para você o que está aqui. Você está 12-2 desde que você veio para a divisão. 12 vitórias e 2 derrotas. Você teve 18 or 19? 19? Yep, 19. 19 most vezes in the company's history. Na história da organização. Most stoppages. Que pararam a luta, obviamente. Você fez a luta parar, não chegou até o final, mais do que ninguém na história da organização. More submissions than anybody with 16. Mais finalização do que todo mundo sabe na história, 16. Most submissions in lightweight history. Most submissions in featherweight history. Na divisão e também pena também. Duas. Dude, 21 victories, 5th most in the UFC history. 2nd most wins in lightweight history. Like, this guy has done just about everything. What is the thing that motivates him to continue to perform at this level and get up in the morning when in reality he's sleeping on some pretty comfortable sheets right now, right? He's living the life. What gets a guy like this up every day to come out here and fight the most dangerous man in the world? Is it just that championship? E mais, porque a conversa começou com uma coisa que foi mencionada, que ele disse assim, eu escutei em umas entrevistas, falou assim, eu tenho que pegar esse cinturão de novo, tá? Então vamos voltar. Quinto com mais vitórias na história, deve ser segunda na divisão, um cara que já teve de tudo, ou tudo que você conseguiu e conquistou. Depois de tudo isso, a gente viu que o lençol que você está dormindo é dos melhores possíveis hoje. Você está dormindo tranquilo, o que faz você levantar dessa cama maravilhosa que você tem todos os dias para trabalhar e para pegar de novo? O que te faz querer de novo isso que você já conquistou e tantas outras coisas que você conquistou? De verdade, foco. Esse é só o começo da minha história, da minha vida. Tem muita coisa para acontecer, sabe? Eu estou focado, eu vou fazer acontecer, eu vou executar, eu vou ter muita fé. Eu estou pronto para isso de novo, sabe? Eu quero de novo ser campeão. All in all, it's focus. Yeah. Focus. I want this to happen. I'm prepared. I'm ready. It's focus. This is just the beginning of my story in the UFC. I just want more, and I'm very ready for it. He has reset the career before, right? He has done it before. I am certain he can do it again. How does he see the fight playing out this weekend? Você tá de novo reiniciando a carreira. Você já fez isso antes. A gente viu você simplesmente apertar o reset, botar um reset na sua carreira. Você simplesmente começou. Ou seja, o que vai acontecer sábado? Eu vou vencer o Beneil Dariush. Eu não sei como, mas eu vou vencer. Meu braço vai ser levantado e essa luta não vai para decisão. E aí, vencendo ele, eu sou o próximo da fila de novo pelo título. I'm gonna beat Beneil Dariush. I don't know how it's gonna happen. It's not gonna go to decision. I'm gonna finish this fight. Gonna come out with my arm raised.
And afterwards, I'm in line. I'm next to the title. Yeah. What about the BMF title? What about the BMF title? Like, 'cause BMF. they say, like, what do you think about this? Like that, if he wins, some people are saying that he might need another one. That those guys may get the title fight. Like, what does he think about that? É, porque tem gente que ainda acha, que é a boca Sim. pequena, que se você vencer, você ainda tem que ganhar de alguém de novo para enfrentar o Islam. O que você acha? Olha, sei lá. Eu tô aqui para lutar, fazer história. Esse título, né, que vai lutar o Despore contra o Destigate, é um grande título, uma grande luta. Né? Quem sabe o vencedor também pode lutar comigo por esse título também, isso é algo que eu quero também. Né? Eu quero fazer história, quero deixar um legado, mas o meu foco completamente é o título. Né? O campeão se chama Islam Makhachev, esse cara que está com o cinturão, então é essa luta que eu quero. I mean, who knows, right? Listen, they can fight for it, maybe, if they fight for it. I can fight for that title, why not, down the line, to fight for the BMF. It's going to be two great fighters, but I'm the next one. We know the name of the champion right now is Islam Makhachev, and I want that title. Yeah, you remember for a while you said, the champion is Charles Oliveira. Yeah. That was like my favorite line in the history of the sport. Charles, thank you for checking in, man. I appreciate you as always. Thanks so Guys, much. Make sure you watch Charles Oliveira in the co-main event of UFC 289 this weekend live from Vancouver, Canada, as this man tries to work his way back to a UFC championship opportunity. Like, subscribe, and make sure you tell a friend that DC's got a YouTube channel. Thank you.